baganda baffe mwenna abali musinzidde mwebale kuba nti ate mwekuumidde ku Stream East okulaba nti temuvaako lubeerera. Twongera okubeebaza n'okwongera okubakunga nti temujjanga okwo. Mukama Katonda abongere amaanyi n'obusobozi okulaba nti ffenna tujjumbira enkola eyo y'okulaba nti firimu zaffe zibeerako ate ne muzaagala. Kale nyongera okwaniriza abaganda bange betudde nabo wano olunaku olwaleero. Mwebale kujja, mwebale kunyuma. Kansookere omukulu Bwanika. Abadde yeteeseteese nnyo. Yeteeseteese nnyo. Kojje wange ateeseteese. Yes, nange mbalamusizzaako mwenna ab'ebitiibwa mu ngeri y'enjawulo mu kuliko akakuba. Assalamu alaikum baganda baffe abasiraamu. Mukama waffe yeebazibwe eri abakkiririza mu Yesu. Bannaye twesiimye okuba nti ate naffe tuli wamu nammwe akawungeezi k'olwaleero. Abantu bakutegedde mannya Muzeeyi Bwanika geegani. Nze mbadde nga manyi naye abalabi baffe. Naawe omanyi olwo abantu kye basuubira bwe bawulira erinnya Muzeeyi Bwanika abamu tebategeera nti omusajja ono muzeeyi. Kati abamu basuubira okuba nti omuntu oyo atuuse mu kiti mu ttuluba erya jjajja mwami oli waggulu. Okutuula okumpi ne Giriyani kye kikufudde ekyo. Abo abawuliriza n'abatulaba mbadde njagala oyongere okutangaaza ongere okutegeera. Tuzze ewa mwana muwala omulala wano andinaanye sayidi eno okuviira ddala ewa Muzeeyi Bwanika. Bannange nsanyusa okubeera wano mu maaso gammwe abali ku mutimbagano gwa YouTube ku Living Arts. Bannange tuweereddwa omukisa okwogera wamu naffe, okwogera wamu nammwe. Kubanga lwaki njogedde okwogera wamu naffe kubanga mmanyi mugenda kuba mutugamba kyekigenda maaso. Tetwogera ffekka wabula tufellowshippinga wamu nammwe. So obanga oli wano naye obanga tumaze n'enkya muteekeyo endowooza yammwe kwe tugenda okwogerako kubanga tusiima nnyo nga theme yaffe ne tujja gyogerako naye nga tusanyuse nnyo okubeera wano era nga byebyange amanya gange nzoka obusinge Jacqueline ndi wa MD wa Palwood Awards. Era luli namisinga fellowship eyasooka nengamba era naye nemposinga nengamba guy I have missed but leero nagayo muno nina okubeerawo era kwekunda bawano leero. Tweyanza MD. Kati nno ekitiibwa ekyo ekya MD tekifutuka bufubutusi nekigwira muntu. Wabeerawo ebigendererwa, wabeerawo emitenderamu oyita okufuuka ekyo kyoli era ojja kwongera abantu oyongera okuttaanya ensonga eyo mu butuufu bwayo abantu boogera okutegeera Palwood, Stream East na biki ebigenda mu maaso wagye tugenda ebiruubirirwa byaffe okulaba nti abantu bawe ekirungi ng'ate kyekisinga. Waliwo omuntu mu butuufu nga aba yandisirise n'abasirisi n'atayogera naye ng'ate kinkakatako okulaba nti nkola ki muwa omukisa yandigeze maaso. Ako Muzeeyi Bwanika yakayisizaawo naye akakisa nze nkakuwadde. Abalabi baffe abalungi mwasimbye mutyeyo tusanyusa okubalaba. Nze bampita kitiibwa Gillian nga nze Chief Whip. Byonna byewadde. Malayo. Omazeeyo. Kale. Wammanza abakantegedde nze Bal Richard okuva mu Palwood ne mu Stream East. So tugenze butereevu kansookere ddala ewa omukyala MD okuva mu Palwood ayongere okuttaanya ensonga ezimuleese olunaku olwaleero. Biki ebimuleese okulaba nti atudde naffe wano, biki byagenda okunnyonnyola tubitegeere nammwe abali eyo mubitegeere. Neyanziza nnyo mukulu. Kakati eno discussion ensonga genda tukwatako ffenna kubanga ffenna tuli
pa Palwood era nkitegeera muno fena tumanyi kati ki ekigenda mu maaso ne Palwood Awards nga bwe zizze. Palwood Awards zino zizze mu time eri very timely. Lwaki njogera ekigambo ekiri timely? Tuli mu time nga content mungi nnyo mu ggwanga, abantu values zaffe oluusi zigenda ne zibulaabulamu kubanga bintu bingi ebibaddewo nnyo ku mitimbagano, ku firimu ze tulaba, bintu gebyo. Kati time eno yeri timely okuba muno Palwood Awards elaunchingibwa ate ebeerawo. Palwood eno twagilaunchinga last month era ne tubeera affiliated by the Ministry of Education. Netustampingiramu ne tugamba kino ekintu kye mukola ky'amaanyi, tukiriganyiza wamu nammwe, tutambula wamu nammwe, leka naffe tuyongereko eddoboozi lyaffe okutangaaza abantu ku kintu kye mukola. Kwe kukola ki? Kwe kulaunchinga. Naye ka tulina ebintu bingi tugenda okuba nga tutambulamuko, naye nga the main issue of why ekintu kino tukikola is okuleetawo system. System zino ziyamba ecosystem okubanga kati ebintu ng'ebya film nga bitambula nga bwe birina okukola ki? Nga bwe birina okugenda nga biri systematic. Okureducinga ekigambo kye bayita hustle culture. Banange mu film industry mulimu hustle mungi. Hustle wano okoze leero after 6 months sitokyakola. Ebanga etatambudde bulungi ku side yo. Nosanga filmmaker n'omubuuza banange, how are you? Munange, I'm breathing. Kati nga statement yokka enegere genda fuyamu obulamu naawe kenyini amubuuziza n'obanga onoonya kyozzaako. I'm breathing. Kitegeeza surviving tamanyi enkya agenda kulyawa. Nfuna lwakubanga system zaffe tezitukolera nga bwe zirina tukolera. Nga wogamba mbuno looya amanyi mbuno wakeera ku makya kino kyalina okukola, kino kyalina okukola, kino kyalina okukola. Ffe nga ababeera mu film tetulina ezo system. Kati Palwood system ezo yagala okuleeta ofuna concept yamwe yereeta ba producers abasinga abatuwagira oba abawagira industry, kubanga olw'okubeera nga aliwo producer naye nga ye ayagala bibye, ekyo nakyo gyekiri. N'ate olw'okubanga ono producer alaba industry agamba muno kino ekintu nkiriddeko oba kino ekintu kinkoze bulungi, nkyagaliza n'abantu abagenda okujja after 20 years oba nga nze nkaddiye. Ayongera okwagazisa abalala. Weebale ng'ekintu akyagazisa abalala. So beebo bwe twagala okwatagana nabo. Kati awo okukuŋŋaanya ebyo ebintu byonna ne tucreatinga system eya distribution. Awo ne tuleetawo Stream East Films. Stream East Films wetuteeka firimu zaffe Mwabakoze mutya? naye abalayika kambuuzi anti ze sikosa naye eyina yafuna eyina oba yalina already. Oye ogenda mu gundi mu nozijja eno ko yatero nozizza ku layika. Bikola kubanga n'abagula data bwe bakola. Ndugu oli kulayika. N'abagula data siri kulayika era sibakubira kala. Waliwo ebitendo mu Uganda ogenda ne bagamba kati abalayika baalivudde. Ne babanga badde eyo ng'omwana ngamba you use like on your phone konze nedda anti eganye okola ng'omugamba dde ku system nze mugule walina okubeera nti akola ki alabira ebintu ebyo. Abantu yobola obuyongero obbatanyiza enkola ya Stream East wamu ne Palwood. Yes, Stream East eri very user friendly nga bwe mbadde ngamba. Ogenda ekola ne billing ya ku your bank account. So tekiri only about your phone, naye oyinza okukozesa ne account yo ne billinga bulungi. Kati tugenda waliyo film already, waliwo film eza action, waliwo genres
badde nyoga ku genres eza action tulina horrors tulina love simanya romantic biki bino yona gyebiri waliwo nezendabye zigenda okujja nga 13 waliwo ate nga waliwo nezo eddala eziriyo God sent kwegamba tewali like yo ecosystem tugizimba era tukowola producers tukowola directors bami mulete films zamwe however sinti muno filimu ebeera eligible to be on our platform okiraba ne you can reach out to us ne tutegera filimu eri all about what ne tugiteekako because this is the time kana tolaba abasoso teekako kati bebagenda okuganirwamu okusinga ate abalala ekintu ekyo kinaabwatukira omuntu omulala ajja kuba oledi oba gyoli omuntu ajja kuba baagala kujja nga tulina overwhelmed okiraba nga abantu olwedeyo bafuna ebintu baganyulwamu kintu kye baagala okukola kati bwetumala okwogera ku distribution through Palwood twogera even about box office so awo kati awo Palwood weekola ki weeyingirirawo so Palwood tulina initiative eri muki egenda mu baana lwaki twogera ku baana mbuuza lwaki twogera ku baana kakati ekintu ekitwogeza ku baana omanyi buli kimu kitandikira wansi wotunuulira for example industry ng'eyakapiira ng'oyogedde ku Arsenal ezo clubs ennene wabeerayo academy kubanga kati batraininga abantu tebalinda abantu bakaddiwe then batandike babuguutani kati ffe kyetukola already abantu abakulu webali film schools gyeziri producing so many a lot of talent filmmakers actors waliwo n'abali mu field saawa zino waliwo n'abali mu field waliwo abagenda ograduatinga so already ekyo weekiri neffe twagala kino ekintu kitandike from the ground up nga omwana ne waaba agenze mu film school okitegeera nga already ayinako something nga even they are so equipped omanye most cases ekintu obanga olaamu nowaaka gwowa abantu ali beneath them you elevate tanduka abantu bayigiriza ate ekintu ekisukuluma ku kintu already kyebakola ki kyebalina because kati omwana tuba tumentorinze PR webakwata kamera webakola biki weba acting webakola ki already ayina erinnya lye ogenda mugattako ki kati ngana industry ebeera okuelevatinga amasomero agasomesa abaana mu film gabeera galina okuelevatinga their product oba what they offer their services okiraba so kati awo tulaba Palwood wejjira Palwood yonga yotugamba muno ya ekunganya lumu ba producers abagala okola ebintu ebirungi abagala industry ekule era that is what we are all about so katututuka mu kigambo kya box office bwetutuuka mu kigambo kya box office tuba twogera ku firimu ze batunda mu bibanda mu premiers kati fena tujja kuba ola ekirungi kya Palwood Awards is that tewaliwo muno abantu bagenda okulonda naawe ojja kuba weekeberako ogambe naye abagundi bababye abanyakashira bababye kubanga wano ku app tula muno balinamu views wano kweno app abalabi baffe bagenda okulonda audience yesinga tewali muntu gwe bagenda kubbira. I want to ask something from the time you launched omanyi nyinza okubasabula kati saagala nnyo sabula naffe kusabula kireete nga bwe kiri abantu sabula okay no wano siri mu kusabula ate alabi bayagala kunsabula labayo olaba kyetuli mukola essaawa zino nti ba producers bangi bali eyo tebamanyi kyakola abalabi baffe bangi bali eyo tebamanyi kigenda nze kyembadde njagala kubuuza MD so far since the press conference happened how are other film producers responding to this kind of initiative about the Palwood Film Awards? Kakati olaba buli mu kintu wabeerawo a ripple action both a negative and a positive. Yes. Obviously majority of people or of producers are rallying behind us nate waliwo ate abo nga tekibakwatako okiraba sinti no barwana naye tekibakwatako like they really don't care okiraba nate waliwo abo who are like yes we rally behind you we really want that bagera ku how producers are struggling bintu ngebyo so we're always wabeerawo a positive and a negative effect to
to everything olwa ne Yesu we yajja waliwo positive ne negative ne, you know, so that is there. So as far as the organizing is going, is like, do you see that the future is bright? The future is very bright because olaba waliwo ekintu kyetutambula as Pearlwood is that we are not looking outside, we are looking within, and within our light fetala lyaffe liri bright. Kati outside newabeerawo ekitangaala newabeerawo ekizikiza feno kati olaba wobanga already omanyi goals zo oba objectives zo teweetaaga nnyo okumanya biki bireekaana wabweru because already kati gweoli focused nina okukola kino because of that it's even hard for you to recognize what negativity or what darkness is around you. Kubanga nze okay, I've been watching some projects nayenga this thing of pause, it is very nice lwansonga mbadde sikirabanga. I've not been into the Sirinamo, by the way. I've not been in the industry for I'm not even there. But according to some of the things that they would give kids little attention, and they would give already these kids that have spotlight that they have been calling Miss Little Uganda, you get. So those are the things. But this thing for the Powered Film Awards, I'm really feeling that also the others, they should come in and at least let them boost the kids. Tulabe kale to having a competition ngeli very competent, like not having incompetent competition. Yes. Buli omu ng'agifuna okusinziira wawaali. Tweyanza kanzireko katone wa muzeeyi bwanika ayongere okwongera okuttaanya ekintu kino. Omanyi abantu balina ebintu bye baba beesunga okulaba naye ebiseera ebimu tetubawa ekyo kye balina kola ki kulaba. Saate be bajjaaji baffe nti be bagamba nedda singa nali nze nandikoze bwe nti muzeeyi bwanika ensonga ya Pearlwood Awards yongera abantu obasigira ekifaananyi naddala ba producers abali ne ba viewers baffe abagenda okuba nti be basala empaka zino ani asinze ku bunne. Nze ndo in my view as a filmmaker and this is something that is overdue nga Julian bwayogedde nti it is something kye twandibadde twakoledda okulaba nti probably we support the young talents first and foremost, and also to create a culture bw'oba oliawo egenda okubanga etwala ebintu bino mu maaso. Bw'otunulako emabega, what killed theatre? Theatre is not dead. It's not the way nga bwe yali. Kyekya affecting a theatre nti theatre detached itself from the young people. Trust me. Abakodere bakaddiwiramu. Kintu ky'abakadde lwaki okyagala? No, by the way, muzeeyi sikukoona just mbadde. Ani agambye nti onkoona? Obadde yagala kunkoona? Ate kati muzeeyi abinyiga. Obadde yagala kunkoona? No, what I'm saying is nanti abakadde bakaddiye ne theatre. Bani abakadde? Bannange abakadde ba staging nga wane emizannyo buli kazi. Bani? Taata wa Nalukoola. Ekintu kya art okiraba tekiriko myaka. No, what I'm trying to say is that I'm trying to justify. Oyagala bawumule. Muzeeyi kyagamba. Oyagala bawumule. Kyanga kyategeeza. Okay. Muzeeyi malayo. Bannange ensonga eri nti I think it is very important always okuba nti we are fused up with the young people. Okulaba nti omanyi vibe teggwamu. Lwakuba si mu mbeera eri ey'okuzaamu omusaayi naye mu mbeera ey'okuba nti tukola ki tutambulira wamu. So basically nze ndowooza nti it is timely okuba nti art connects directly with the young people. Bw'oba oliawo kiyinza okuyamba to revive other sectors as well. But for example nti in theatre ebintu byasebengereramu. You could remember but Pride Theatre waliwo system yetaaga okutereeza kati yafuuka kyaki
Cooper Complex negenda Yeah, Royal wow. Complex Cooper Complex, negenda Kuba- Theatre Bana nkyogere yeah so nearly KPC zonna zaava was a theatre naye okusooka ali cinema hall yes neera kyeki so banange giri ntamanyi KPC watoto waliwo wano ku Lubaga road wano manya ku Namirembe road yo Pride Theatre nayo so yavaawo kati bw'otunula nti okuvaawo kwazo yes osobola okugamba nti it is also attributed to change of consumption habits ti abantu priorities zikyuka ekifo bwe kiba tekyakola magoba then abantu bafuna ekirala kye bagendamu. Now the question would be what is happening in the film industry ejja kwesanga nti people no longer have the concentration span is reducing abantu ebitunyumira bigenda bikyuka kati nti okimanyi nti osanga omuntu ng'ali ku TikTok ng'ali bw'ati nga talina kyalaba nga scrollinga era MD yali mu mental health osanga abantu negenda bangi batawufu ba mitwe but I would want us to reflect mu bintu bye tukola on a daily basis people be on TikTok nga tebalina kye balaba and they are scrolling so bw'otandika otunuulira ebyo there is our society has a problem and we need how do we be part of problem solving kyetaagisa okuba nti n'abaana abato we involve them mu bintu bye tukola ki ebigenda mu maaso bw'oba oli awo the moment we start celebrating our storytelling edda twalinanga the fire stove campfire ng'ekawungeeza awo mutuula ne bababuulira engero nalabye by the way yakoze film eri ku lugero nalabye poster yaayo I've forgotten the title but I picked interest in that thing so katedda twabeeranga n'engero nga abo bajiriani nga tebannazaalibwa nga mu myaka gyaffe early 90s kale Stone Age no I'm talking about the early 90s early 90s waito nazaalibwa no it is okay sinagana but I'm wondering if the storytelling okume omuliro ngambya ddani no nga bamuma oluusi nga muba mufumba ku nku omuliro gwaka then ne mutuula ne babagenda babuulirira naye nga actually tukwalinga kubuulirira zaalinga ngero kunyumya ngero actually exactly okutwaliriza akadde kekawungeeza olwaleero waliwo TV tezaalingawo but ebiseera ebisinga there is a benefit that comes with some situations I can guarantee you waliwo kano akayimba abaana baleero bo batebasomera mu vaani bakayimba batya abaana mwe mwasomera mu bigere ffe tuli mu ngato sanyi mwatambuzanga bigere simanyi ffe tokamanyi kayibaka waliwo essomero abana generation yetu bimanyi kati obamanyi nedda kyeka mwabuyimbanga edda kanonyeka alitane anatatirana tande akayimba ako bakayita batya producer akayimba ekyamazima kiri nti nyina kuddamu bakayita ndooza so bakaddamuko ne buchallenge bungi ababukola naye nti ekyalimu ekyo nti ebyedda oyinza obigereranya n'ebyakaakati naye ate wabeerawo producer ajja tuyambako akayita baki ekati ne remix n'abazadde abazadde abanyiga ne abazadde banyiga twanyiga wasomerawa it was a good song nze kanyibira nti
Somera wa Kemside Junior School. Nze ndowooza mwe mwasomeranga ku laddu. Gwe ssebo ffe twalina omwana twali tugenda okukola UNEB gwe byogamba. Olaba laddu we yabaanemyanse n'asoma paragulaafu nnya. Ante kwalinga masannyalaze Lumyasa lumi mpapula kakati sobodde we twabeeranga. So omukulu Patrick ayitewo naye atwegatteko wano mu fellowship nga bw'ateekidde mu kaseera kalungi naye nga kyembadde ngezaako okulaga nti waliwo space between the young people and the other generation. Naye ate nga we need to walk in sync. Believe me or you, the moment one generation loses out from the other, we lose out as a country, we lose out as a people. So mucho, the question is, how are we going to be in position of buli kimu kye tukola, we are building onto the same foundation. Tetusobola kubanga day in day out tugenda kuba tutandika ekintu ekipya. That can't happen. And I can guarantee you ne culture bwetu si bwebeera. You adopt from one to the other. Omuzungu bwe yajja mu Africa aliwo ekintu ekyamusurprising ennyo bwe yatuuka waneeno ku lukalu lwa Africa ng'asemberera ennyanja Nalubaale nti yasanga community ye gye yatwala nti yali more civilized. Kyekyagifuula okuba civilized. Tewaliiwo kalina ze yalaba n'agamba they are civilized. Tewaliwo nguudo ziri awo mbu za kolasi. Naye yasanga nti the people around that region baalina obujjajja. Batambulira mu bulamu obwo. Nga osobola okusanga family ng'omwana senga jjajja ani so the entire generation was being taken record of. Nga ebintu the discipline their constitution teyali written. Naye ng'osanga oli nga waliwo nga tebamenya mateeka. Ngirabaga this is right for our society than this is wrong. Era nga tokola kikyamu not a punishing. Naye nga tewaliwo written laws. Kyavanga ku because this information was passed on from one generation to the other. Walingawo that connection. Actually, baafunanga akadde ne beebuulirira ne bagamba ebikyamu ne bagamba kino kikyamu era ne bakiwuliriza. Saate olumu kati ku generation ey'abano bano abaana abato bawakanya ebintu bingi batamanyi era ne bo nga baagala kusinga naye ng'ate budde emabega. Mulina kutambula ku generation eri enkadde. Kati Gillian ekifundiko kimanyi. Jjajja mwe yakweka ssente. Okiwulidde? Ate ng'ali bannange nti ye ensiramu gyakizze ekifundiko kimanyi jjajja mwe yakwekanga ssente. Kakati you can imagine tamanyi kyefundikwa. Ekifundikwa kiweebwa muntu aba asikidde. Kasitolaba musosola. Muli basosoze. Linda akanyonyera obusosoze bwe. Oyitegedde? Gw'ombuuza ekibuuzo. Olina kubuuza muntu muganda abeere ng'amanyi ekyo ekifundikwa mwakiraba mu Buganda. Wandiseemu nti sikimanyi. Ne bw'ogamba nti ati kati ne jjajja afundikira muno ssente ekifundikwa. Kakati ekifundikwa and literally ekifundikwa buba buvunaanyizibwa. Not necessarily. Omanyi muyina ebintu emu nga kati biri demonized. Nti olwaleero olubugo it is our traditional baka cloth. Waliwo natyo okulukwatako nno munnange. Ye ngalowooza ati balufuula nnyo ivo mu firimu z'edda nga bateekamu abafu. Bateekamu abafu abasasizi baba baziniramu amacenke bulo bati. Kati ng'olusi n'ensansa tebazigira wabula bazinira mu mabugo ne banyenye ensansa. Amata ez'endagala ez'ekikaddiye. Muze bwanika okyalina omulimu munene ogw'okusomesa abaana bano. Omulimu ogwo gwaffe ffenna as a country. Nti anyway lwaki ndeesa example eyo nti waliwo a big gap. I don't know what our education system is all about. Simanyi who hates this country more oba ffe
abaliwo oba abakulemberwa oba abatukulembera be basinga obutaagala kubanga. So you see there is a total mismatch. Nti we need to go back and connect the different generations so that one generation can pick up from the other. We imagine katolairo tuli mu electoral period. Twalonze president agenda kulayira. Kati imagine nga President Museveni onazze tibuhabura yali agenda building a Uganda from scratch. Nti wandibadde waliwo obuzibu, there would be a lot of fiction nti from one generation to the other. I think it is important for one generation to pick from the other. Nti foundation webeera laid because trust, believe me or you, we are Africans, we can't be anything apart from that. That's who we are. That's what defines us, by our skin color, by our tone when we speak. Oluusi bwe tugendako ebulaya tudda nga olulimi luseerera, but still you remain who you really are. So nze ndowooza nti coming back to the roots kigenda kutuyamba to connect the young people and the current generation, the outgoing generation. And I think some of us are lucky that we are in between. Ojja kwesanga nti we are not the old, much as some people want to portray us as the very old, but we are not that old and we are not young. That's a fact. The millennials. The millennials. So at least we are in between these two generations. Who is the millennial? You or Mzee Wanika? Even me, I'm a millennial. But you are millennials. Mzee Wanika is a baby bush. Kale musonga ennyini nti bye tulina okukwasaganya mu bantu can't let you submit in peace. Now that is the problem I am facing. Anti yono yamanyi nti bye yakalabako we yatandikira okulabako ensi bwe yatandika, so nga ate ensi yaliwo kuva mabega ku mirembe gy'aba Adam. No, the say ngambye it's just ngambye Mzee si millennium bush baby. They call it bush baby bloom. Baby boomer. Never baby boomer ever 18. No, baby boomers before the millennials. Then after the millennials, the Gen Zs, then the Gen Alpha. And is a baby boomer. Olina byeyagala okuyisaawo naye muzeeyi wano eka tukatumuleke ne Gillian muzeeyi wanditudde wano MD ku nsonga eyo muzeeyi gyayogeddeko olina kyoyongerako? Actually nina ekyamanyi ekyakwogerako ku kintu kya culture, engeri culture gyetugwako. Kati me, let me just talk briefly about culture. Ze kati nganze culture yange nkitegeerako nnyo banga ngenze mukyalo ku bintu byakwanjula. Wentegeera culture yaffe kweyisa batya kwambala, naye because obviously obeera mu urban center, naye ate nawogenda mu kyalo n'abali mu kyalo nabo si be bagimanyi nnyo okiraba because ebintu biri so infiltrated. But because if we get films, because katolaa ne film eleta even research. Tunagenda na researching and again maybe to the Toro Kingdom, nagenda na research ebyaliwo, how culture should be, family zaali zitya film yiyo. So wajja tukakasera nga people live culture through what they see as opposed to through what they live by. Ne aliskoleka culture ebeere in the books oba in files okusinga nga eri eroded completely okiraba because yes we want to know culture but it is not going to happen like that. But if we bring kubanga kati film is a file is jagala chiyita ki kigambo ekyo kigenze, it's a document. When you document it through, tunayogera bakati ngalumu aliyogerako abakola film yaba matters. It is a story that jetumanye, but for me when I saw the movie of Mukajanga, I started to reimagine, see it as opposed to what I had. Nemba inquisitive netanko kuira other stories of how maybe some of the stories were not true. Simanya baga bamuno bamute ate olina uli abamute. All these things that were so interesting about even language,
ngeri language we yaleeta nnyo ebizibu in those days because bamute ne bamute is like the same but just the melody of it eyakyuka so when I talk about kubanga nze nzija in the form of like the awards and what we stand for is that culture yaffe tejja kuba eroded because tujja kubanga already it's relived on a screen or simanya AI uchena atuleetera oba bakola obwo bugalubindi but nowadays bwebulaga that's the future because right now we have to look at before but in the lens of like 20 years to come because at first social media abantu bali it was a dream to nasoma akatabo sema Emmanuel Ellis semanya yali ayogera ku touch screen when I was young akatabo ko nakasoma kati tulina TV za touch screen. So when we are talking about culture and how we can reserve culture, I think the best way that we can reserve culture is documenting it through film, through this form of documentation, and obviously also literature of like writing, okuwandika obutabo, era abawandiisi b'omutabo muwandiika obutabo, mukola twongere bikola because awo tutuuse tugenda tutuuka kaseera nga culture tugirelivinga kati nga olaba most abazungu culture was living through TV. Actually, something has happened of recent. Oscars. Yeah. Bagambye any film nga ya AI. Yes, AI can make a film. Yeah. Film AI can't win. So kasita gwokola film nga okikozesa AI mu Oscars, yes. It's a film naye it can't win. Lwaki nti you know much as we want to go very fast mu bintu we are copying this and that I think humanity should come first ndaba nnyo omuna Uganda akeera tumanyi okuvuma films za wano era actually erinnya ebina Uganda abamu tebamanyi kyatandikira naye it's kibanga okukakkanya ebina Uganda like it's to make it something less than so when tukakkanya ekyaffe and we feel it's not good enough naye ate bw'otandika okutambula all over people are proud of where they come from fe wano olwaleero w'osanga omunayuganda nga tayagadde kuwagira munayuganda yeti omunayuganda bw'atuuka okugula sukaali ate amugula ku dduuka lye ofuna that kind of scenario nti wano ojja kusanga ekkolero nti mukwano akola products gwe nga ne bw'onaamutuukira n'omugamba mukwano tubadde tusaba oyambe oguleka firimu ku kaffe ajja gamba tekalina makulu I want numbers temumanyi kuzannya naye ng'ate bagamba ekyo be bagula sukaali gwakola kisabu gwakola omuvuzi wa taxi ajja kubeera wagambe nze siraba bina Uganda byanjuma naye ng'ate batayagala kuwagira be basasula atalinnye emmotoka bagenda okutambuza ojja kusanga olinga and actually it goes round abasajja abakulaakulanye ennyo bwe batusinga okutegeera bino ebintu nti bakugamba ssente zirina okutambula bw'ofulumya ssente zirina okwetola ne zikomawo nga tezinnafuluma saaka eyo bwotyo bw'osobola okukuuma obugagga bwo kati fuwana abaddugavu era ekitulemeseza n'emitima egy'obulungu tulaba nti lwali tulina Parod Awards ojja kwesanga era ffe muzeeyibwanika omusanga wali mu nsonda ng'azoogerera amafuukuule bategese byabo bategese byabo be bagenda okuzeewa before somebody understands the depth of everything now Oscars bo bavuddeyo ne bagamba for us we are rolling out AI too much as we appreciate technology let us put a limit to technology to AI kuba senga if everything is driven by AI then the entire system is going to be wiped out era bo tebakugana kwesa AI naye fenga ba Oscars tetugenda consideringa your work kiba kitegeeza nti gw'oli waddembe okugamba nze sound score ngenda kwewala studios ezannyambyeko producing so I think this is also something that comes back to us now that we are having the Parod Film Awards. What is it that we can create? Bwe kintu kyoyinza okulaba n'ogamba abo abaana tebamanyi byakola I can guarantee you that is the economy. Ate ye economy yo
gwenge gwanga. So I think it is also important to start even borrowing leaves to abalala bakolaki. What does this mean? Wajje tugenda, but it comes back to who we are right at the moment. Palud Awards have not come to give a celebration. Omanyi nti ono ate yasinze gundi. No. Palud Awards are here to help us start embracing who we are. Absolutely. Si filmmakers, si mulabi wa film, but who we are as Ugandans. Yeah. And the same thing that wejjukira emizannyo gy'aba Alex Mukulu, Jangwawo bani. Of late, the likes of Phil Proswat are struggling in theatre. Yes, in life, probably they may not be struggling, but in theatre they are, to bring up the numbers. Why? Because somebody feels it is something that is old age. Ekifundikwa, it has been demonized, but it is responsibility. Okimanyi kati waliwo family etalina ntalo z'amataka, ewali ebijja. Teriyo. I don't know about mwe wamwe. Naye ne wasinga wonna kati bombeera n'ekijja nga kiri mu Kampala wano. Babagambirawo amantandise okulowooza bamugenda. Si mu Kampala wokka, ojja kwekanga mu region mu Buganda okusinga ddala ndowooza we byatandikira wadde kati bigenda bibuna ne mu region endala. Naye nga ekivaako ebyo byonna kuba era nti waliwo kiti kye wayogeddeko mu kutandika ekyokuba nti mwatuulanga awo ne bababuulira nti kino na kino si kirungi. Okwetundako eddaka si kirungi. Nze mundaba nti vumi kitammwe oba jjajjammwe. Wali nakuwaawo gundi nenkuwa wano, totunda mubeere awo. Naye kati ekireeta ekyo nti ebyenfuna bino ebyayingiramu ensangi zino nti abantu twagala nnyo ssente ezo ezijja gwe zoolabanga ennyingi. Naye ati neweerabira nti future yo mu maaso egenda kubeera etya. Kati obuzibu bwajjira awo omuntu alabira ddala nga okuggyawo eddalo lya kitaawo oba nnyina oba jjajjaawe takirinamu kasawo nga tugenda kuwa biliyoni ya ssente. Nja musengula mutwale payida amugye mu Buganda mutte payida. So nga ne payida gyagenda wali abaki bo basobola okukuuma ettaka lyabwe ne batalitunda gwe gy'ogambye nti kwogenda osenga eyo. Naye nga weerabidde kalikyayo egamba ki? Buli omanya kalikyayo ogenda tambulira mu sisitemu entuufu. Ojja kumanya nti okuva ku jjajjange gundi teyakolanga kino okusinza ku story gye nawulira. Nga bakubuulirira ebyaliwo gwe nga tonnakujja. Bw'ona obigenderako bijja kutuyamba olumu okutambulira mu sisitemu entuufu. Naye right now nti ebyenfuna abantu abayingiramu omululu gwa ssente. Kale sano buzayi bwanika Palud etegeka awards zino nga bwe tuziranga. Naye ojja kulabanga abantu abamu ate nga ne baproducer bannaffe awo lyadde eryatandika okuzikuba nga bw'okiwulira. Kati muzeeyi bwanika yabyetegekedde naye nga ayogera ojja kwesanga ng'ali mu sako eya Palud. Nolwo okuba nti ye alemeddwa okuleeta okuteekayo ekiki ekirungi. Kati babyetegekedde. Kati bale kakwatagana ne muzeeyi bwanika be bagenda okuwangula. Lwaki ogamba nti muzeeyi bwanika abwa bbaale be bagenda okuwangula? Gwe nga toleese yo. Gireete baviewers basalewo balabe. Kubanga muzeeyi bwanika si yagenda okulonda. Okitegeera? So tukole ekintu. Okimanyi nti gwowolereza naye akuba ebyabanne. No. Omuntu okuwulira. No, si wolereza. No, kyogamba ekyo. Olaba kati olaba nga ogamba abaproducer abalala. Like kino ekintu bagenda gamba bwanika yakyekegedde biki. Naye wajjukirako omwaka omwaka gwedde muzeeyi bwanika we yali akuba is it UFF? Ng'agisabulira ddala kati mbulirawo banamuwulire oba tebamusabulira. Yayogeranga fakiti lwakuba nti abantu abamu nti buli wabeerawo omuntu nga araisinga ensonga mu butuufu bwayo abamu tubirabanga biringa ebiri ku bikukujju. So nga ate
tuula osooka owulirize nti omuntu ono yasinziddewo okwogera ekintu kino. Okimanyi nti obeera mukyamu mu butuufu bwo. Weeteeke mu bigere ebyo omanye nti alumirirwa talumirirwa. Kati nze ebiseera ebisinga mpuliriza ebigambo ensooka n'ensirika bwe nti nga sinaba kuddamu muntu kulumba muntu oyo yayogedde ekigambo ekyo. Nensooka nensengejja ebigambo ne neebuulirira asooka okwogera ebigambo 10 naye ng'ebigambo 2 birina amakulu ne bisaanikira bino ebirala 8. Naye ate kati lwaki abeera muzayiwanika against the world? Anti nkugereza bugereza nti oli ajja gamba olwokuba muzayiwanika mwali ajja gamba bakoze eki okyagende no muzayiwanika mwetemanyi ntalo zalwanye no si kumuwolereza naye tomanyi ntalo zalwanye. Kati abamu tumulaba muzayiwanika yalwana nga palubu tenaba nakubeerawo nga talowooza nakulinnya eryo n'atandika okulwana n'industry. Talwana n'abantu alwana na birowoozo byabwe abo abatamanyi kinakolebwa. Teri kintu kya bulabe nga kuba nti mu nsi y'abazibe gwe wekalaba No, I'm telling you. Omanyi bajja kugamba nti bw'oba oli mu bantu abatategeera nga gw'otegeera obonaabona nnyo kuba bw'obaako ky'obagamba bakuba mayinja. Sigezaako okutegeeza nti muzeeyi Bwanika yategeera. Get me right. Ne what am I trying to say? Njagala Gitian antegeere bulungi kuba nze issue yange ne UFF teyali based on personal issues. Issue yange ne UFF nali ngamba nti UCC erina obuvunaanyizibwa obugibwebwa mu tteeka on the film sector. Obuvunaanyizibwa obwo UCC buli lwebanga tebukoze bulungi naye ng'ate ejjira mu kifaananyi nti eyamba film sector, it's not good enough. Era nga nkowoola bannange ngamba twegatte wamu tugambe UCC. Kati gwe bw'ogamba bali tebakiraba bo bali balina bwe bafuniramu lwaki obalemesa kyova olaba twabaleka babeeko bye bafuniramu bafunira naye obuzibu bwe buli we bafuna baalemwa okukkuta. Kale tukkiriza balina bye bafunira naye baalemwa okukola ki okukkuta. But era sigambangako nti UFF mbi. No. At least I've never said into UFF mbi. Actually, my point was we are boycotting UFF until UCC stops illegal film broadcasts. Kwegamba yalinga nkwaso. I've never pulled down UFF. I still paka olwalero nga festival because festivals serve their own purpose. Festivals are always good in their own ways. So UFF is a good initiative. It is a good festival. Yes, irrespective of the other factors. Naye, I think my issue was omuntu agireeta agikozesa okuyisizaamu agendas endala. For lack of a better word, alinga bbiramu sente nga bbiramu linnya lyaffe. So I was trying to talk to my fellow colleagues ne tugamba nange tweyambe kale bw'abanga bbira mu linnya lyaffe naffe atuwa ekyo kyalina okukola ki okutuwa as per the law. So it was advocacy. It wasn't mad slinging. It wasn't mad slinging. Exactly. Nga gwe bw'oyagala okunsabula wakishenga tweyanza Muzeeyi Bwanika okwongera okuttaanya ensonga nga bwe zigenda mu Paluud wamu ne Stream East. Kale abalabi baffe oba n'abatuwuliriza bambi nze nyongera basaba kintu kimu. Mugule firimu zaffe. Muzigule firimu zinungi. Muzigule muzirage abantu ate ne bannammwe mubagambe nti bannaaye ekiri ku Stream East kikambwe ebiriyo birungi. Ogenda kubanga olaba firimu ez'omulembe ennyo z'obadde tosuubira kuba nti olabako wabula zonna ogasanga ku Stream East. Nusuka mu 5 zokka okulaba nti olaba firimu ate nga bagamba nti bw'osasula ogenda kugiraba wiiki namba mpaka wiiki lweneggwerako gwenga wookomye omwana bw'akuyita nti maama njagala kunywa ku caayi n'opoozingamu
n'okomawo n'otandika we wakomye nosoka mu 5 zokka genda ku Stream East olabe firimu zaffe gye ziri nnyingi nnyo n'endala empya zikyajja zikyasabukulwa kale mwana muwala bakukyogamba abantu tunatera okusiibula abantu kyensobola okubagamba nti bajjumbire okulaba firimu ez'Abannayuganda. Nze siri muzannyi naye nziraba nemmanya wa we tutuuse lwa nsonga firimu zedda zaali zinyiiza nnyo nga zitategeera but as of now ngenze following up nga ndaba there is something that is buli lukya wabaawo ekikola kati kino ekintu ekitegekeddwa okubanga they empower the young ones to come nga industry kijja kubanga kireeta okubanga kizaala abaana abalina passion ate nga with time bagenda kuba bamanya ki ekyokukola with preservation of culture. Ffe mu tourism twagala nnyo kubanga eno mu Uganda ekyo tusinga okutunda ye culture yaffe nti abantu bava ebunaayira ne bakola ki ne bajja okulaba culture z'abantu omuganda yeeyisa atya gundi yeeyisa atya ogenda okusanga nti there are different places ezikoze culture initiatives. Waliwo community based tourism initiatives ng'olaba abagenze bakoze abaganda abaagira batya mu society z'abaganda abazinanga amaganda abafumbanga bati ate nga abazungu bajja to buy that mutegeka mutya emmere yammwe mubeeranga mutya they even pay for stay homes. So I think about culture we should preserve more of culture because yes we monetize it which is okay for me but we should keep on promoting abaganda we batera okikola kubanga nakyalirako ku masiro gana masiro ge bayokya wali eri ekasubi wakyalako mu masiro naye no waliwo akayumba ke batatukiriza kuyingiramu abakazi lwakuba mbeera njagala kayingiramu so twakyalayo and then we saw how they used to preserve culture nti bakazi b'abasekabaka ab'edda baba buli mukazi wa Ssekabaka bamusikisa nti oyo gwe basikisizza bamubuulira biki ebyakolebwanga so nojjanga n'obasangawo nabo bwe basikisa ne babalekawo. So we should preserve our culture because it is something that defines us. Ebyobuto biweera bya buto but that does not take away the fact that that is who we are, that is what makes us Ugandans, that is what makes us Africans, that is what makes us who we are. It is what we've built on. Era mbasaba abawuliriza baffe oba abatulaba nti let us keep the cultures. Abanyankola abasinga tebamanyi cultures zaabwe because they have basweepinzeko off but for those people that can still retain their cultures and do more of it, please do more because abaana bajja kutuuka ekiseera nga tetumanyi kiki kye tulina kukola mwesanga ku migolo nga temumanyi naani alina kukola kino bwe kiti. So these kind of initiatives that those of Mzee Wanikas are writing movies about, the other legs of producers are writing movies about so that they educate us more. So please. Maybe okubuuzamu what is culture? Ntiddemu owekibuuza nze Mzee. What is culture? Culture is people's way of living or people's way of life. Abantu engeri gye babeerangamu bakolanga batya emirimu gyabwe bafumbanga batya bayambalanga batya beeyisanga batya how did they handle their marriages, things like that. What did they believe in? And sometimes like culture it's culture kigambo meaning way of life because now there is that culture eyadakati ate waliwo n'eno Gen Z eyakajja. So culture telinaako past or present, it's a word that also has whether you were cultured in this way, now you're cultured way of living. Yeah, way of living. Thank you. Lwaki nkibuuziza mukulu Bbaale nti abadde ayogera ku culture naye ng'awa masiro biki No, I just give you an example. Oh, I agree. Senga agambye manyi our way of culture olaba enguudo kati bazipaintinze tetutambulira mu busubi ontegeera naye kati bwakidda ku kiri n'awulira alowooza nti ebikadde ye culture nze that is nti
singa tutandika when we are talking about culture to appreciating nga tunyanya nti it is a way of life. Olwaleero kuba nti tunnyoka ssaawa 11 buli omu nakugamba tudde waka. That is point of several no, owagundi correcting Nkasoka maleyo. neyanziza Nkasoka maleyo. Soko maleyo. ono temukwata things in order. Wawanga yasobola okumala wonga nze sisobola. Awo kitegeeza you are not in order. Kansooke maleyo ensonga yange. Owulirize Kansooke maleyo ensonga yange. So akatayipinga ku simu ye. So our way of life mwamuli nesimu zetukwesa olunaku olwaleero. So I think when we are talking about appreciation of culture, twandibadde nga we appreciate who we are even right at the moment. Naye ne tujjamu the bad elements. Netumanya nti okay, what are the good so we remove the bad elements from the past and the present. Netugamba okay, what is good about our ways of life? Nti lwaki olwaleero is it bad? How is it? It is bad because you mutilate. The word is even mutilating. Mutilating someone's genitalia. Bazitunga. Bazisala. Ekyo kibi. Naye ekyokuwambuya kyo kiri okay. Mugenzi wana. I know. That is culture. Yes, culture. But we tuli. Kada oli akutene ku mwalabira ddala. Ekiri nwakyalira ensiko. Mzee wanika. Tugenda kufundikira banne. No, tetufundikira. Lwaki ofundikira nga mzee sinaba kumugamba temugamba. Togamba. Mzee like he's yes, but still through him. Alikugamba, okay, I've given out my outline of culture. Naye okumanya abazei muri bantu bazibu nnyo. Situeganye. Whatever. Yes, whatever. Before you appreciate where we are, you're going to first appreciate where we came from. That was my first essence. Singa mzee yoyo ongezeza nengamba mbutu appreciate za wasimu era abadde agenda kunumba. Oshegera kati choba namutuzizeri. Nedda, it is okay no way ali tudde one. Naye what I was trying to say yes. What is happening, it is really happening. But the things that have not been happening, betutamanyiko because nze kati togenda kunsomesa already kyenkola. I'm just going to learn something I did not know in the back. That is why when I was giving my credit, I gave it to the things that happened before. Oshegera. Ngabonda. Ekiri culture. Engeri gyentuulamu. Oshegera. I wake up, nejo si ensonga. Just kyengezako gamba mzee. Ngatena bakuleeta eyo yonna nsonga. My issue was I was appreciating where it first came from before we reached here. Yes, but onebomala problem. You are right. Mpozi akakanye. Tugendera. Mzee yongera abantu obakunge baleete filimu zaabwe mu awards submitting. Ogwa awards gwa managing director. Bajja kunkubira bwerera amayinja. MD. Ate mzee yongera bagenda kufundikira omaliza osibule. Baluda awards mbesi wangula nange nja siisaamu eggaali. Nenga audience ejja kubeera. Audience jjo audience yiraga. Njagiyisaamu eggaali. Buli muntu awulira nti you're my friend. No. By the way, Lucy was right. Buli muntu awulira nti you're my friend. Ng'owulira nti oyina ekintu kyonna nga wali osimirinzeeko nange. Ekyamazima lwaki ddala togenda ku stream east n'olaba firimu za Muzeeyi Bwanika? Kwa buli lwolaba firimu yange oba ompadde vooti. Kakati ddala era nze bannange we siwangula nja kubayisaamu kawiriwiri. Ate siddamu kati kuwola. Siddamu kuwola muntu ssente. Ne bw'oba jjajja wange kati bw'oba onsaba sukaali ekugamba lindako awards zigwe. Ndaba oba nawangudde
wesiwangulira mugenda okuvaaka sente kakanugula sukali banaye nga tuwunzika abatuwuliriza tuli mu fellowship yaffe naye nga nkunga bannanyini masomero ne ba head teachers b'amasomero nga tubasaba muteekeyo firimu zammwe ba mulina firimu oba temulina firimu ennungi ezirinako message ennungi bwemuba temulina firimu oba waliwo nga essomero nga terinakola firimu next year weeri kino ekintu kigenda kubeerawo for quite some time paka kuba ebintu bigenda bikyuka saagala kuba bagamba kintu kya lubeerera ntuyinza okyuka kati ate nga abakulu baffe ab'amasomero bifuusemu biratutuuka tulina mu Hollywood oba kale tuli oba somewhere but tubale tubasaba mulete firimu tubakunga atuwulidde nga oli producer omanyiye essomero mugende mu mikwano gyammwe ba head teacher mikwano gyammwe mubagambe bakole firimu oba balete essomero producer oba oliawo ng'omanyi osobola okuwaayo eno proposal ku ssomero ogenda notwalayo mu ssomero obawe proposal n'ekintu bakitwale mulabe oba essomero muyinza okukwatagana mu n'essomero mukole firimu because kino tukolera ffe tukolera industry tukolera baana baffe omanyi waliwo we nalaba ng'omuyimbi agamba saagala mwana nga abeere mu industry tulamu nekyo kiba kibi nnyo ng'ate lawyer yayagala omwana we amusomesa asigale mu industry ye nga ye abaana bye yalaba byatayagala mwana olaba kibi nnyo erimu ebizibu bingi nga tozabyagaliza mwana tweyanziza nnyo tweyanzeeke MD okwongera okunnyonnyola ensonga nga bwe zibadde muze bwanika bwe balire ddala wamu n'omwana omuto omanyi nga nakasanga mukulu bayi I was the first person he talked to but surprisingly he doesn't know my name. Culture mubuulire erinnya lye eryekikola oba linaamulema njogera nze kitiibwa kyamukama tweyanza nnyo tweyanzeege madamu kitiibwa kati tompita omwana omuto bwe tulinawo mu nyumba nkwatakwabalabi baffe mubalire ddala sigadde nze ebbaala ebikyati okuva mu paluudu wamu ne bannange bonnange mubalabye tusinkane ate olunaku oluddako essaawa z'essimu mu by'okuteesaako ebyongera okufaanaganamu nga bwe biti n'okusingawo tubaagala nnyo Mukama Katonda abatukuumire ne musigale nga muwakinga obutavaako eva mweraba.